Manipur Technology Innovation Hub ni. Hackathon asigi theme na Artificial Intelligence for Governance, Startup and Social Impact. Pangthok chagadoriba mafam na IT Special Economic Zone, Manipur Manipur ni. Hackathon asida students, startup, IT entrepreneurs of Manipur or native of Manipur working outside Manipur, amadi students from outside studying in Manipur singna saruk yabagi khudong chabasu pizari. Makhada pizari ba QR code asi scan tawbiraga form 1000 biba yagani. Form 1000 bagi aroiba matam January gi tarik tara 2026 ni aduga registration fee na sukna tagi lupa chani khaktani. Akupa marol gi damak makhada pizari ba number sida contact tawbira pa yagani. Manipur bu artificial intelligence ki lamda malem gi thakta pukhatna ba hotna bada mayam sa saruk yabiu. KHURAIJAM SKTV ang grupo ng Putarang Nokcheri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Ngarang asi Guwahati da ngarang habiti January tang 2026 asi da Guwahati da su group singi sin bahab tar sillaga MLA tara du loi suna yaw dum to am du MLA sing yaw gadabni haiba amadi civil society singi oiba maru ina Kuki zo council na saru ya badum laba mifam ama pangthui haiba mifam asida resolution amal lawi resolution manga lawi 5-point resolution manga lawi han bar resolution dina loi bhogi resolution si high risk kamta nate koi Manipur si thugai si haibi resolution ni maru ina makoina union territory political settlement in the form of union territory with legislature haiba wafum si demand to we have tare adu union territory PBU high basic nate union territory P matam da Manipur se kai duni, so that's called Balkanization. Manipur bu machen thugai ba kau duni aduna ngarangi resolution manga sigi ahan bar resolution da dum hek hobaga haire koi gi yam thu na speed up to biro expedite to biro ahan bar resolution expedite political settlement je thu na expedite to biro to political settlement je makha kai hage to fulfill our demand for a union territory with legislature yauba adum laba union territory dugi damakta political settlement do yam thuna tobiro loina na koi constitution ki provision koi protection of land ownership yaw badum laba constitution ki provision abasu yahon view haidana masina resolution number 1 resolution number 2 da deadline bisla matam bisla etare matam si ki manung sida hairiba balkanization si tobiu habdi union territory si PBU habgi timeline pi hairiba timeline si hujik chathari batarani hujik lairi ba habtare tarani thoi supa Manipur legislative assembly 2022 gi march tagi horaga koi 2027 mathang jaigi February March lona basida loigaduri badum laba tarani thoi suba Manipur legislative assembly sigi loidringai gi manung sida hairiba political settlement natragang sai hairiba koi gi union territory si masi finalized to view have gi demand si pisal aptare deadline matam thari ne deadline for balkanization aduna resolution number 2 resolution number 3 da in case koi usik PR gi matam sahi ma bharabni na lenga lakatra have gi wafum lai aduna lenga se reinstall to ge have taragadi madugi condition ma prerequisites for government formation adugi prerequisite na kaino ha matam da maduda semakadoriba anauba Manipur lenga aduna makoi gi union territory gi demand si masi pi navgi damakta written commitment ama pir ga support tagu makoi gi demand si haidi balkanization of Manipur si support tauba written commitment ama anu balenga to na pikadam ne habsena condition number 3 aduga marusu time bound na taran to suba Manipur legislative assembly sigi loidinge manung sida tawgadam ne habi ofum sidum pali aduga mari super resolution da haisena karigum bahari pak condition se fulfill tawdraba haidi political settlement se pidraba na traga ngasagi assurance commitment se pidraba adu targadi ngasagi government formation sida kanam tan sarup yadaba haibasina mari super resolution ni aduga manga super resolution sena union territory pigera piroera whatever makugi political settlement si mathangi chahi 2027 da lakadori badum lab election asigi mamang da political settlement si lahangada bani haibasina manga super demand manga mag
union territory create obaga mari lenba political settlement habadi union territory doni madu pi nabagi adum laba resolution ngaktani aduna hariba resolution singsi nothing but balkanization of Manipur, partition of Manipur, disintegration of Manipur, separation of Manipur habtare aduna hariba madu damta deadline ga thare sikrai the maram char ge maram di chadre this is outrageous and this is like very nonsensical oiba resolution sing ngaktani adu hariba resolution asi lauraga masigi wahan thokse karino political position hena firm oiri ohelle hena tangningi bra natraga lengak sembasi support sungdong toroi tawdana bagi maram se kochi thangai bra habi wahang sing duni wahang sing sigi matang se da khana nenu dam tanga si SKTV ki studio lengsen do lebri se aham tada thadau ki luchingba Michael LAMJATHANG HAOKIP nei Michael Butram Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Manipur University ke law department ki HOD Oja Dr. Y Premananda ne Oja Premananda Sudram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us COCOMI ke convener KHURAIJAM ATHOUBA ne Thau Sudram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base Athouba de dum open tawjiki Athouba how will you respond to this 5-point resolutions Sigi se koina ras maruina aspect ani aigi observation dadi aspect ani de yeng bi yan khale amana moina toriba claim sigi legitimacy and legal aspect ama amana moina hairiba moina set toriba conditions se sigi value gi aspect de yeng ba ma haibadi Manipur ki state assembly say it comprises of 60 MLAs. Yes. Out of these 60 MLAs, hujik hairi basi ki condition thamai say they are minority of the minorities. Hairi ba MLA tara punumok yaubra chu yaubde. Ngasi nahangi ngarang mi famsi da. Adu mathakta makhoi ki marakta certain hoi MLA khara amadi koina taba paudusu they are with the formation of the government unconditionally right aduga dum moi MLA moina tawraga moi work tawraga mathangi election ge muk prepare to hobudu pame haibasi already indication lay aduna say for example moi ngarang yauri basi manungda moi ahum amadi yamna rigid oire hen lawrse so mi ahum MLA ahum na rigid oiba MLA ahum gi condition da 57 na suffer tawgadra democracy ki sidara live sidi koi ki sidi koi ki sai ki majority carries the vote okay ada 57 MLA ki aspiration or 50 MLAs ki aspiration si 10 MLAs ki aspiration na overrule to ya bra yes does the system works like that India ki system is minor work to bra hai ba question number ji la ka do ram kai ma du poto lagta raga di Manipur ki chale ba MP anina condition thambodo UP ki MP marfuna tawko decision ji overrule to yabra haiba question am lagtra so adum bagi yamna adi system da effect to kadaba situation am da hujik leirabane aduna madugi legitimacy question number 1 number 2 dana sigi agenda si pukhalaga hujik separate administration or union territory gi conditions frame to reiba kamu se kana kana no who are this UPF and KNO UPF by origin they are from the leaders are from Myanmar. They have been brought in as a mercenary forces by the Indian government. They have been mobilized and nurtured and organized as a proxy forces in their government now. Adu suspension operation ye dum laba sagi minimum agreement namagi makhada makoi si mobilize toroga pukhalakpa group amani hojik su mogi ambit ki manung da union government ki control makhada thamba agreement amai makhada binding toroga leiba kangbu mani moina condition tawba ngambagi moida madugi legitimate rights ke yam legi have question ama foreign dagi originate torok mi mana India government sida pusala thamaga aikogi territory sida moina exclusive ethnic territory claim to we abagi rights si malengi karam mafam gi legal aspect gi yenga magi historical aspect gi yenga karai ya dono constitution gi provision da madu pb abi karai le India government na Manipur gi territory si particular group amada arm group amada hekta bargain to thupu yabagi India government right kyam kamai le historical magi legacy da kamai lege haiba sigi presidents me amsi yengmom khak changba aduna moina tawribo pochi kai hai tare akogi Manipuri irang lotion ba amadi lotion da ba haiba aspect sidi or popular government lakpa natraga lakta ba haiba si it clearly depends on the intent of the government of India nobody else India government na kai gumba irang si irang haire government si puraga peace restore tongning bagi moida keen interest ama leirama ba adu tagadi
hujiki high aspect me hamsi pusalaga dum moi nullify toroga they will just go ahead with the process of this reinstating of this new popular government adum chatkine ba moi na tawning draba right adu tadi MLA sing yaning de yauri adi final decision Kuki sing MLA sing du yadri Imphal la ko secure idi maram pisalaga they will again yai tho tham gine ba aduna suspension of operation ki agreement si handa ki September tang mari da moina amuk kano tawre chahi ma sang extend tawre adu tomatam da mogi conditions me am do clearly me am da puthore highway hangani hai baba wa fam bu yaur kanda me am si blunderam to thokre adu agreement sign to thokma tum da following day da atop opinion thola kanda highway si still moi holistically open to bogi wa fam si thairaga moi deceive toroga nakan da thaidokre adu matung da high same agreement si manung da Manipur ki territorial integrity yes si ngakani haiba wafam si respect togni hai wafam si yaw lekhrani preamble da adu potugi huji haiba union territory ki demand si does it fall in line with the agreement they have signed on 4th of September fresh ori huji yamna right adu masu moy ung tawdre then makoi ki cadre me am si camp da lehenba arm sing yes nearest CRPF and BSF camp da deposit on ba double lock to ba ngarangi nahangi ireng village ki thogdok tu da KNFP ki cadre me amna nongmai pai tholaga central forces state forces ki mamang da satpada moina action log da ba thabam da pai gi da basina impunity pithoga hairi basi ki proxy forces me am si India government adum ngasi su hanagi same design du da miam da na blunder to thomba adu sonna kan da moi gi hanagi same agenda du da adum push toroga India government chali hai base adu na du indicate to buni ana sigi leri ba yamna kahetare sincere oi da ba approach ma India government side gi lag pasina hairi basi gi post sing sidi advantage lor ko hamtar yes sigi situation sing sida moina any bukhalaga so it all depends on the true intent of the government of India yes and moina tawning da gadi maram se si maram du di loin pira thame ji release asale meeting to shalaga condition thamjale si myam je haira ga moina dum popular government sem gera sem moi apam dum to thokhrane ba aduna hojik lai ba issue di what is India government actually trying to do okay and the ball is now in the court of government of India nobody else Kuki da su tainaru yaroi Kuki gi armed group sing sidi moina mobilize toroga UO ga thamakpani aduna moina haibada adum moi dum okay loyal loigani aduna India government na mogi court leiba pochi moina miyam da deceive toroga mu dramatize toroga sum leiba se sigi pochi yang kuin to we are by 31st January we are also going to take some steps adu dadi solely government of India going to be fixed responsibility to the government of India akoidi okay man di kaino da masi Kuki de tainaru ya pore Kuki is just hujiki hariba separatist group khara se makoidi insignificant Manipur gi territorial identity da Manipur ki political identity da Kuki ki armed group terror group sing se they are so insignificant makoi di India government mobilize toroga pukhalakpa group ni when government of India comes to terms they also will come to terms okay aduna maruena government ki as a center ki am chauba role to han gi sum leirabne to hujikti hena mayek seng e makoi ka sign tawna September ki tang mari da sign tawna ba yana graba lamdam se ki lebak se ki state se ki territorial integrity se abide tawni nga kani constitution nga kani integrity nga kani hai gi ba mi sing aduna ngasi amuk Balkanization of Manipur gidamak ta sign ngarang si wareb lawa 5-point resolution manga Manipur thugai na bagi Manipur balkanize to na bagi disintegrate to na bagi divide to na bagi split to na bagi adugum laba resolution 5-point yes agreement aduga tang mari gi September mari gi agreement si po 100% violate to ba adum laba 5-point resolution ngarang ito aduna hojikte matam bau thara tar matam bhawa March 15 March 2027 की ममांग हजे टाइम होजिक चथरी पत्रान थुस मणिपुर लेस्ले बेसम की सही मंगा के टेन्योर सी लोइद्रिंगा की मनों से त मणिपुर बाल्कनाइज तो गदबने एंड यूनियन टेरिटरी पीके दम हैव की डिमांड की इंजल इबा सुम मखल की इंजल इबा मयाम सिंह सी 100% माना याना की बतु वायलेट तोरेम दे ताचरे तो आई मसे लॉजिकली मारो ना लीगल की कॉन्स्टिट्यूशनल की फ्रेमवर्क तक की सु येंगम तम दो हाउ डू यू वांट टू रिस्पोंड आई ओजा दलाक चगी ओजा पे मानतक मा थम्बे si edum nungairi moi wari se nungairi di point manga ga piri ama khak dum pir yabani moi si di hanjal hanjal chamana bodo hanjal hanjal sugaira pi bai tar khoi gi paikha da ga hangati dum ka da ire na ka khrane adu wan do anyway sumanga sin ijabani khallaga ko ado ahan bada aina thamba argument si kaino ni log pun bun laksage ngasai ahan ba kaino si moi gi demand hai gadra resolve der ka tawrisa si gi posida ngasai khoni yengba yaba se swai da khoina pusaningi se suspension of operation kanghu siga MLA ga
adedi Kuki jo kari organization aba aduga council aba adu unaraga resolution ka taya bra si sa ko yam lubu question ni ko suspension operation di nongmai kapto kapsin tawba gunda bu hairo adegi di sipai bu hairo kaino mudi oi tare ne suspension operation ka tawnari mina kapnadri ne adu nongmai kapnadana pothadana leiraba wari watai sanana ba leibaduna government India ga nataga government Manipur tripartite nung tai sanagi di leitadana moin MLA mayam du unaraga moin adegi di moi civil society organization du unaraga phamaga resolution lobisibu sibu yabarne ai yam du mandi misi kada wai jaga dagi moi government India moi mathana takpana wari ne ba ko sai government India ga de Manipur go tripartite tawnari dana su was tripartite tu ne adai du da su gi sanaba du yaw do poni khona su uroi mo mese close door tawgera open door tawjaru ro ko aduga moina Guwahati da MLA mayam ga phamaga wari ga sanara ga resolution lo bus adai da gi hore ko legal sanctity adai da bera le sima ahan bada sa union territory pu ga demand haraga ti adu de mu kaide demand hai bo hai sine aina pa ba sidadi fulfill demand derang ga demand di puto to ga ne ko adu adom da khandok pusu yai aduma ani subada constitutional safeguard for the land ownership and ama yawi ko city laire moina khangde da toini land hai state ki subject ne entry number 18 ga read with entry number 40 ha ka pa biro koi gi 7 schedule of constitution India pa ba du yawra amani land is state subject ne aduna city problem na no need for demand si la ga dum khana lore homo saw xyz na si minister council minister install tor kana moi da phadana khanraga constitutional safeguard for land ownership period si du period lore land is state subject ne ko aduna moi ma sima khang moi gam phajaw nung si phajaw hai ta ga di constitution yam pale constitution ma kha igada ido ju constitution ma kha da adagi to UTP this constitution ma kha constitution si am no mo si chathar me nak si yam ngai poi they are coming to constitution si badi phai si ne ko mainstream mai mainstream la ai mo si ami sana hai mainstream sangi hai si ni constitution mo changai ko masi ma di khoi yam phai adu si phangba ya ba pot am na tab aha me du ma phangba ya ro demand for union territory ko na hai gi bado Manipur gi ji tongan ba wari ne ko sana le ba Manipur hai ro singtam le ba Manipur hai ro na dra adagi di simply Manipur hai ro naro man ma ma so pang nam ni ada si gi si kai ba ya do pot am lai bani si khoi gi government India also acknowledge si lai re international law da kai khoi UT deposit jury jorang lai na ko baina kan mis law treaty merger agreement kan mo hai ka na de everybody knows adana Manipur kai ba ya di article 3 therang ada union territory hai ga di 239A 239A makha da taw ni bill ga putho ga jamun Kashmir taw du mai na taw doi ne ba ko bill ma ga reorganizing taw ni Manipur reorganize taw na bu lei jan te people lei ka reorganize ma ji di ama ga overlapping taw ni adu ga reorganizing ki post Manipur de thok thok man de kai no bu aduna si di out of question ni ana sima leire ado constitution safeguard land ownership to the chathara se khona su yam toina simadi phai simadi ma hai si land ownership pi basi akoi di Manipur lai si land apartheid ni hai ni bako kaino MLA LR ka du sendok sujing to mina ya yam phare simadi khatang khoina phain lo bu ade ama next ki na finalize and sign under the constitution si ju constitution ni si finalize taw doi ba adu ga mo phamina ga sign taw na doi ni mo yam pulaga kana i government India na ga taw doi da adu tare adagi deadline ga pire ada sidani khoina mamangai da mai na thamgi badu ka kuire पोस्ट हम कुइरगा सो हम थोले असेंगमदि मोइ जे कैनो ने एकॉर्ड ने मोइना पामिस what they are saying is accord mizu accord 1986 ke leibe se amai taw MNF ki accord lo sangi dana amai taw dana moji mizoram di mo yam tamjei ana moji moi pamis accord ne sidani ga khangi se finalize ne sign ga hagile se under the constitution ga mizoram na sai lu sail taroga accord to ga mizu state thori de 1987 da amai taw dana asengmadi moina lot libo wahidi keno accord ne mizu accord to mind hida koi ka hetar mo Kuki jo accord ha ga na to boy ga sina ga na loan ji jo koi bap ta de mo ji pa de Kuki to le ko aduna sigi je ai wa khanda di mo hiding sidi day one accord am pa me okay bodo accord ka le bu mai na mo su accord am taro ga di mathang accord tu na first step wa ga madu da pdf sing mo no tan ba yai dana ko ana ai khama mo si accord ki wari ni accord tu su Manipur se di ai khama da accord tu ya do mande da khoi na preserve international law amasu Indian law ani makting khoi na haije disa aduma khoi na khangbu yai adagi di hojiki du mathang time bound kan tor time bound ga si high ba nu ngai te na ko time bound tor moi thok tor suma si su chamani repetition ni sign tabu du matam ma taw bi haibi ba ne ma ko adagi di political commitment si pi da target di moi government yaw hai ni mai ji ba yam nu ngai ri si di violation ni government formation the threat ne ba se but commitment jo ai boin pi dong hai written commitment
she is a threat ni represent people like violation ne represent people like the MLA sibu ai join tawrage CP da din adu threat na traw caution na traw aduna joining government with caution si okay City lawyer waging warning city represent people like violation ni amasima suaya de adagi aina yam nungai ta no moina Kuki people ga sine whether they are people or not city question ni go people is nation mo bro akoi the whole Manipur people le je ko whole India people na immigrant Naga people ni Manipur Maite people ni adu takholadi micro level sakrani amat phangaro kai phangaro upulolani aduna whether they are people or not is a very big question ni adu moi like kai happy people na have sum yad adagi fifth kiduna akhoi election general election lak ngai da PBU khopiu ka haibra ana sidi dab ni this are dab aduga masigi dab si dab tawga sarkar sembe yade dab na sarkar sembe yade that is some illegal ni represent people at any a host thing haidna samani and force sinaga sarkar semji haibani aduna masima bera lere sima aduga ai humble appeal di moina pami se kaim na tre black and white green da haigera moina pami sidi miju ko type accord am pame accord okay accord amati pame adu accord to the pali from the union territory with legislators se piga dabani adu su handak ki terms tenure se loidinga da habagi wafam ama panjala bani na that is clear intention to divide the state Manipur se thuaiba pamba du yes ai di Kuki MLA akona sum haire MLA di Kuki korang lai poti o MLA is loire ba anything sum haina ra se kai di ko nom haida lore ba do ngasi di ana moi taras ai di khamba ai oji poki ai concept di na moi si ina haija bodo district mari manga si terrorist occupy tor lere bane moi si ai khamba they are under the hostage of terrorists ni ana moi hana rescue to chang we should rescue them moi na people Kuye po sign mo tora in under the threat and duress never. Adu am the low jan ti lu da di. Ana kham moi sin han kan bi ba. Kadai no sai sing pijan iru ru thok pi dana ko. Padana do min magani tarani ka thamakan daga. No yara barka hangbom chang I still believe all are keeping under the hostage by the terrorists. And the terrorists adu ki potadi no nothing will come out. Okay, under hostage ta atumba ko decision me amje makoi matakta impose and superimpose to bugi wafam dunia tu bo MLA natraga legislator kayana out of 10 kayana ngarangi mifum da saru yakiba habis this is a big question aduna lauraiba resolution manga asiki matang da aduga masigi su mari leni yengbe ngarang se dum January tang trom du se da thadu in Manipur gi market gi su yam phajaba media release ma press release ma lai adu da hari si ko gi money government formation ama tawna bo honari besi yam apa khongthang ni masi welcome tawrei thadu in Manipur gi market gi government form to godabani haibsima aduga amana government form to ba pam da MLA sing karigam government form to ba pam draba aduga separation pam targadi karigam ta makoi resign tawdri bano makoi na MLA office se public office se passion na karigam ta hatred ri violence na chingbo mayam sing asi inside toribano foment toribano hebagi wafam sing jam value reba question sing hange he tare duna koi MLA sing su MLA dabati question se hangbam thoi kaino ta makoi yam responsible oiba constituency taragi makoi na mihut ni representative sing ni adu ngarangi mifam sida makoi taraji manung da khara saruk yaraga suma makalgi 5-point resolution daruk pasi kamaini yang be Michael ngarangi moigi resolution du yinga kanda kupna yinga kanda di atai kem nate Manipur government's formation se lakado re haibe se urabani na kamaina akoi gi praja mayam da excuse peace ra haina adugi damak ta condition khara thambai wane maroina 5 conditions 5 excuses hai ta 5 excuses hai tare maram di moina thingbang amba pot na tabani na masai oja pawanda su hai re constitution dum panbani constitution na makhata na chathan bangam drabani na PR government se adigi maram dina democratically elected government lakado rabani na adigi do moina thingbang am da pot the moigi they have to go along with the tide to go condition khara thamse hai tar adi asom side prajana yabi gadra hai ba ama so the modus operandi of the cookies hai tare cookies zo hai tare se yamna ai confused le ba maram di cookies zo council na som da ya roi hai na som da chochampu da moi gi stronghold da hai tare ko chochampu gi peace ground da moi rally choba pangto e KZC gi president yauna adu ama asom side ngarang gi Guwahati da amuka UPFK no hai tare su group na noi gi government of India ga ngasi meeting pham gani haiba tai adugi pham dingai mamang du da condition amuka set to ba asom side na suya ya roi haiba ama kana na thingwa kana na hangwa kamai na to do ba no mogi modus operandi se yinga kanda ji yamna confused le it's more of an excuse to bluff the people
especially 2027 gi mamang je target to re se just moi gi kaino to ningai gi damak tani haina de aina di uje ba ko advain to duna in case moi se MLA hai be se THADOU gi vote yawe ba yes THADOU gi vote yaw na moi se ka bne ba ko advain to duna democracy mai te gi vote su yaw mai te gi vote su yaw loi mak so doi tara di kari gumba ai Manipur da separate oire hai tara di let them resign let them cut off adu honorably let them exit adu yadraba tara adi they have to say something but to do laibak thiba ama se problem is right from the beginning of the process candidate khanba matam dagi naron UPFK no na moi masa gi magi nupi oiro magi kaino immediate family oiro THADOU eba adu recommend to gani ba adu the same BJP na panban matam da BJP na yabi ga do ba Congress na panban matam da Congress na yabi ga do ba adu su gi la ba singa yanaraga candidate do moi ya pam ba THADOU adu dagi praja sing so forcefully moina nampu da tak pani na praja na su voting right lost to reba adu dagi kai do dagi moina boot capture to raga ka hal le ka re phare yare honorable MLA oire oja pramanda yare phare let us welcome them in Chingmerong Imphal adu di yare phare ba adu ma thau to dana assembly da hangbio dana land gi matang what land moina land ownership what is their grievances in this land ownership they have to spell out union territory pi da somoi gi grievances land gi matang da assembly da hango dana adu assembly da hang debi da moina som side angang pi mayam sing insil aga maintain na lamlo do maintain na lamlo do raina asum maintain su thaja ba ani mak se thaja ra kan sida hojik hat da phuna bne ba phuna kan hat kan da no mai da pa hum pin re du last 2.5 years se ko smine le re stalemate da le re hojik so basically hojik se 2027 so come election Manipur election separate karai digi separate amu lakani ba masa ya pamba candidate they are all aspiring candidates hojik ki kotu oiro ITLF gi oiro KZC oiro they are all aspiring candidates moi gi background yingo loina ma ex candidate ngakne ba adoi taradi moi mu lakani kari gi Manipur gi ngakna na ba gi damak tane ba then adu gi dumi ta muka phongani ba so basically toiba pot se praja jing wahan na ba gi damak tane so ngasi khong chat moi gi rally du yeng ba taradi it's just like kampo pina to de dana Churasanpur ta tori Churasanpur ta to zomi na yaw de dana ngasi mar yaw de dana adu di Kuki zo sai be se kanano who are these people more da khetang mo gi influence jaga da khetang to ja bai wane so basically mo gi modus operandi se yeng akan sida akhoi na khang ready su ya de ba Manipur praja ma yem yeng ga do pot se la lo su group gi mo gi khut ta loi le ye ba moi na ngasi se reverse mak to dre haida basu directly reverse to deba KZC na akoi kaino popular government yawoi haibado reverse mak di to dro basu or they are giving away lambi hangna na bagine precondition thame haibado ne ba precondition gi disu ya roi do bapor ngane so they are going to fool the public people always becomes a collateral damage si sida prajadum yaw basu yamna laibak thiba amani so as an elected leader they need to be sincere aduga exactly ngarangi mi phamdu da kana no phambado yes margi 55 gi tipaimu MLA ngusangru yaude 58 gi constituency de gi Champur gi LM khote yaude kaino gi 56 gi thanlon gi MLA puvung jigin walte yaude ko adu marak tu da yengba tare se ba adu di taret manung du ja kaino gi 51 gi kaino gi side 2 yaude MLA ho sorry 41 gi Tenopal gi lepau yaude aduga 46 gi cycle gi yaude adu if you narrow it down only 5 MLAs and who adu idu da yengba tar adi are they really moina mandate carry to hibra asom side na haiba ama really chatpada mafam du da asom gi Guwahati to bam pham du na tongan ba smile na inconsistency leba se it is the failure of the Indian state never si Indian state na si gum mayam se chumthok tu ngai phau se akhoi Manipur da santi su la lawai okay chumthok ka ba mayam ma agi khena ba mayam ma le re tu hairi pangarang lokhi pa decision manga ngarang gi condition manga hai ga rana ngarang gi resolution 5 point resolution se 5 point excuses have you hum tu ne tu na ngasai gi Manipur point manga mo Manipur thugai bagi Manipur balkanized to bagi wari si haira bani na when you say union territory am demand amani demand to jabudi kesu kai di haiba targasu you are demanding when you demand UT you are basically demanding the balkanization of the state Manipur aru tarti Manipur da leba miyam na Manipur hai se when we say Manipur it is
inclusive of everyone. Hairiba mayam se lo inclusive tori adar Manipur se thwai je hatardi Manipur gele horiba other population mayam se na thamoi chakpa tabani warau batabani. So media na hairiba demand tori ba music asigi mayok ta wangang pumatamda particularly koi discussion sing bada har pumatamda warau rib se karigino. So we are not against Kukizo people. You know da akoi di we akoi na ngasi khanariba oibi hairiba mayam se ngasi media na khanar pumatamda hairi se we are in support of the state Manipur. So when we are in support of Manipur, we are supporting 34 STs and 7 SCs plus Maitai and Maitai Pangal and others. Higher mayam sing inclusive Manipur mayam sing sibu inclusively support torium hatar. So when we say Manipur, we are supporting you. But when you try to separate Manipur, you are excluding yourself. And now you are blaming the media. Media the blame to bututi yarway because we are supporting you. So we support Manipur. When we support Manipur, we support everyone. Manipur the mayam sing sibu support we hajabani have you honda thamjage tuna Manipur gi phol manung sida leminar gadi adom na tabada nuai tri mayam do tabada loi nuai rakani have you wakhon sida ngasai gi deadline athoba deadline ama sig manung ju thuna tahuga dabani has excuses ne budi haire aduga koi accord ko mampa masu ya bagi wakhon chingde haire to deadline ama su pi ba aduga maruina written commitment ama lakadru belenga to na pige tawni hairi si. Is that possible? Is that feasible? Madudaga yagaduribra yathokoduribra atokpa legislators signa have questions dum later den kamai thami be. I think they are fooling themselves. I think so we the potu da dum high ba tare na. Right. So it's just another rhetorics. We do ba. We do maram si yamlei. Hai di hojiki hari ba ing semang du hai suspension operation group the yauri ba arm group ani si UPF ke no gi mogi leaders ingi antecedents ek to buda. They are not eligible to, claim even exclusive territories in the state of Manipur. Manipur background is foreign origin. KNO की PS HAOKIP my background somra trekti la कोई record भजन ले रहे. UPF की chairman जेरारे की थलियान पो गुईते आ म्यांमार दे ला कोई record भजन ले हो मिस दो record ले कोई दल अदु profile लोई ले कोई दा. Right. अन्ना अदु मोई ना कमाई claim तो दु नो. अदु का लूरी दी मोई नागा peace talks हुई है It is going on for over 27 years. Moina hayang chi tama tam tharaga naga peace talk se bypass toroga India government decision loga. Then when NPO UPF and KNO held a meeting in New Delhi, the Home Ministry has already clearly stated demand for separate administration in Manipur is not feasible for the moment. Yarwe has a high grabane. See discuss over apurati si yarwe na reject to grabane. So rejected statements being reiterated again and again. That too with the most minority group of legislatures. Manipur State Assembly ki why the minority do na never tawri se 3 or 4 MLAs. Adu tare adu ki validity se kya do no. Or the one ever. Asona kan moina UK ne then village volunteers Eastern Zone adu da sinare. These are nothing. These are the proxies of proxy. India government ki proxy na Sioux groups. Sioux group ki proxy na UK NA and this village volunteers Eastern Zone. Adugi Sioux group ki ambit Sioux agreement ki ambit manung da like raba group sing na openly mo gi people da threat to we ada poto MLA da threat to we ada poto mo gi proxy nung to han bane. Adu hari basi ki whole drama se India government khang da bane te. Adu da ne problem lai ji. India government khang da bane te ba. Adu na masi aina khan bada separate administration ki was India government already flatly reject mamang meeting da. So there is no point of reiterating again. Reiterate to ge you can keep on lobbying. But public the thola ga do statement resolution lobo ki artha kaim lete. Because their demands is right from May 12 tagi horaga adu matam dadi MLA tarana bu soi torin. May 12 2023 ki mogi letter to Prime Minister do. Adu dadi it was signed by at least 10 MLAs. Adu ki letter do no bu hena kaya valid way ba. Hoji ki ngarang ki kanogi siga yeng already. Ngarang ki si tong PREMANANDA hayo na sagi nangi narco terrorist group ka Manipur State Assembly ki legislative member ka pull laga joint sitting to khala dabu kari no ba ikoi na tawri se. India government na sida sanari se kari no ba. India government na sigi terrorist group sigi legitimize tawra bravo. Moi da State Assembly ka moi ga si at par da India government na madu ki recognition se pira bravo. Ana sigi whole chanari be pochi aini hene nungai electric di Kuki ki nahamyam tin Kuki mijo jomi margi nahan upamsa mayam se they have been
engaged under certain undeclared contract called this suspension of operation agreement or several other armed groups. Aduga moida pay to receive 6,000 per month. So when you replace the Indian Army or Central Security Forces with an expendable army of 6,000 rupees, Indian Army it will cost you at least 10 to 15 lakhs. Indian Army Manipur da. Right. Adugi my family ki maintenance ki lifetime pensions. Badugi cost me amsi yeng matamda Kuki naha lupa lising taruk piraga expendable army sigira paudana compensate pi da suyaba. Dead body wo kungat ra suyaba. India government kaim tok dana ne adum mangan gibi yaba. Adum naha me amsi nongi matonda riban angang mong kisalaga anti Manipuri sentiment anti Meitei sentiment sagalaga Burma manung da su kene bine na haraga operate to honba taptang sidon ba. Tigi India government ki policy se Kuki gi kaya rightful ekogi leaders na intellectual na masi realize to gana moigi naha sing si sumaina sial is there masi dagi moi tholok pom su changye send Kuki people conscience leiba achum bada yumpham oiraga decision lobang amba moigi marakta mi leitrabra sigi moigi naha me am si mafam marang khangdana hui yodong sibudong na sialaga lising tarukta sidol lisibo Kiam chumgeb, kiam baram chageba. Makoi leader sing di kaneba because moi ki expendable army me amsi torga sing do operate torga huge narcotic empire me established tore. Opium poppy cultivation dagi illegal opium cultivation dagi thousands of crore moi di mobilized tore. That never reached to the boys who are fighting on the field. Okay. Adu manaha me am do moi should realize to holak moi mikap tholok kong changeba. Madu thok ta gadi India government gidi their policies are successfully operating. Counter-insurgency da fajana operate tawali somna kanda Manipur defensive policy tawpan tawri sigi turmoil na Myanmar ki geopolitics da actively participate tawali asona kan side leba certain sizable group of ethnic groups to appease tawri adagi di sida khoi ki resource mobilization natural resources accumulate tawna na bagi strategies su high was asagi settle tawri ba communities in the appease tawri adu di moi gi di mai pak lai reba but what about the people common people in the kam dore aduna masigi reality se masi koi myam huptana expose to wagi tangai phadom la abani masi expose to dragadi the game planner the mastermind maning the lepiba sanari ba but sanari ba nupa se masi gi mi si koi na corner to dragadi this issue is not going to end by its own aduna masi koi myam chana to na bai damakta koi di mikap thwe aduna koi 31st January da we have made a call sigi numis ta koi myam thokan da sigi numis dagi India government da fully responsibility fixed to gadabani ngasi akoina Michael ho Imphal da laktana tongan ba different community me amgi representatives fixed purak tana akoina wari sariba we are doing at our capacity but those organized terrorist powerful terrorist groups who are operating with impunities given by the government of India in the hill areas of Manipur are still threatening the process of peace adugi anti-peace organized group me amsi akoina lotion mangamra India government na mogi right state agencies me am machineries me am sinaraga lotion gadong natra adu lotion da na moina thado thamaga huji ireng village da terrorize to reiba khole me am si thado thamaga anda akoina kadai da peace process mai pan mangam durige anu masi punamok sigi responsibilities e Imphal li huji hostile oidre sidai da tongan na akoigi Kuki thiraga adu gumba to boi wakhan ju kanam leitre airport access to hole hospital access to institution hangani myam halangna na bagi medium akoigi avenues myam create tawna bo honari sigi por myam je to rokma tamda akoi somda bol lang jani maram lete India cannot blame to us now noi Kuki mite yanata bane habudo because India government failed this argument okay every agency fails now mandi akoi no open to re hang kan they have no argument to akoi ji chingjal laga yahon na maram lete now ball is now completely at the core of government of India okay mandi asomda le hori sisu bicham myam di langning mana khoko khole Michael le they have communicated so many people lage ngakani but asona kan thingi ba phone thola ga se thola iba terrorist act torbungi terrorist act to legitimate organization hai ba kamun na thola ga openly endorse torokpa adu mudui mathakta government na administration legal action military action log dagadi they are endorsing those terrorist organizations to continue the anti-peace activities adu di ilang ni kamai lotion doiba right legal action mayam ama ngasai gi trouble makers sing hai tare ba uji koi gi peace ki process trouble makers anti peace element mayam si uji ira ila na khang tare adu ngarangi resolution manga su koi anti peace resolution ngaktani adunani mase koi balkanization hai you are not demanding UT you are demanding balkanization of the state and people of Manipur will never accept that and when saying so is not saying anything against you we are
in favor of you, we support you. When we say we support Manipur, it means we support all the communities living in Manipur, including those 34 recognized STs. Aduna ai mathang si ojada lakchani si oja PREMANANDA sigi NTPC element oiba makhui legal gi enforcement agency singna detector ga ningthi na magi legal gi process matung ina masi lotion ba pha ba punba yam thuna lotion ba ya ba se lotion ba ngam da ba si mase khu gi terrain lam Manipur gi lam jina ni haidori bra natraga khu gi legal gi machinery se for the last koi 32 months da masi 2.8 years da haitare masi ningthi na mathok to ba ngam da bagi phiba mama lai ri se sisu koina yes center da budi responsibility fix tare PR so lai bani na adubu madugi responsibility ma am to transfer to nugi damakta state government amma lakto re habagi commotion oina yengbe abra kwain thambir se dum khadi lai ni khakuina dum chakhini ba ada da laksalu dinga mo India government tawge budi kusna te ko adu buji India government da hadi center the responsibility to fix to dorom ni na now madu do central responsibility learning dabni na state government da transfer to na balenga halak to versin lengak te halak te yaro ye moi si number da mana bhar lai right 356 ki 5 lakh torom ne adu da ne moi na demand manga thamai number you 356 5 lakh poi ne saka jem do je 356 close 5 lakh tore ba adu na moi na condition manga thamai do gi ne ba thambaya da condition ngak tani ko lo da yate government na pusa su da ayaw ni aduna tadi yaw rakhe si angang sana ponati amana government sembe yade represent people e pabiyo aseng bodi moi se adu da dum disqualify bu taw yaran adu di yeng anyway disqualify nange taw dam taw biru ka do duri na da adu ga maiken ha dam phajom lei moi masi taw ga ga moi na assembly ma pan thopom change adu ni resignation ji ngasi bok ta moi se resign taw thoi so ai di resign taw di resign sit am so ha mo yade yadamina election mu tawrani adu ga mu khallane amu resign to amu khana dum khalle adu phare afo mi bu khaw yaw pu ya duidi ana ai kham resign ga taw bu wakhan ga ju khan ba chumbra adu di mo ji yaw de resignation su to ya lai du lai duri mo ji iraq na kan da ku kainu paishale do phang ba ma adu tai pakhale anyway tawr su mo to ba adu ga unity du ya pam ji kai state ga di tanya da jalo mo ji state ta mu sam ne we di adu kai unity state on thuk phai mo state kau bam le ji khang da ba ka do unity du pap ta le india si di unity territory si di madi khatang kan weak way state sing India union of state have ne ko state include union territory to ko sung union territory the legislature yaw the pisale kamai to tare adu di India di yaw do chama ne ko in kham state on ga ta no faida union territory sang banan ju luidun ko state on kha su phagi to bari am ta tanya di okay adu ga khuji ki do aina kham amana mu India government sina in kham da khuji thabak chil India government se kaino kanda sujiki moigi su ga se masi kororari lobada Chhattisgarh ki Salwar Judum gumne Salwar Judum je mawusing hana na ba semi ne government India na moi ki Chhattisgarh government mana ga Supreme Court na right ta na Salwar Judum ji constitution illegal oire ha ba di upai le ta na hujiti moi cobra kan tong na share ki tor ta khai na adu dai lak chaga Manipur ki terrain tanang si chinga si ka sungam banati adagi di sing ji sup pasnati jara khan da huji combing operation taw na taw si moi ki di dense forest ni moi di numit ka ubajan di no numit tha su di numit su di moi di only amu ngak uba amu ngak adu marak tu da ma koi koila gi khoi gi mine da ka sang ba si to sa ka pa do ade kai kai ga thal ga sang ga moi di tawi chathari po na adu ain khamba da shiri ka sulu di adu su number am lai ko moi na khoi assembly election taw di ngai gi mathang gi assembly election lak ti ngai da sembi yu haibam haidro am haidai ras moi da adu su number dong la de 31st March 2027 si 2027 si Maoist ki day numit ne ba ko adai du naksal leng kham mo adu su adum khalang mane India government saura ga di akhoi gi narco terrorist bu hairo da gi su sorang kaim channel roi si there is still terrorist ne ba ko undeclared terrorist ne mo si ana undeclared terrorist ni time si di police ni government ga su tu ha ye ni terrorist lak thoi ya nu dang da adu amisan sa ma tha ga sa thap tak da khang da amai ta ga bam passion ga sa thap pa ya ni se pai ni hang ma amai tak sena ga to hang ga tak sena ga to hai nu aloi लाउथोपि आई खमदा 31st March 2027 si Chhattisgarh ki Maoist loidor misi khanbiro adu maga leire adu hujiki do ama khangna last hai do si moi yaw daga su sarkar se sembe abi positivity leyaba ko adu su moi khalang mane ba ko yaw bani phaidana MLA sum leibudi mantri amani ga oidi kainu kanadro kainu ga document semdo ga ke do huji ai dan ko aduna adu hujika phawam yaw daga di phawam na voting in the house to act not with standing vacancy in the quorum hai hayeng no company motion sarkar utpadana lak ta mi do vote pa de
अखोई सिखाओ अखोई यामना कॉन्स्टिट्यूशन ले लांगतनी ने कॉन्स्टिट्यूशन ले लासी अखोई फजन एक्टर मोयम चंग अद सिदे यावसु 189 पेज नंबर नते कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नि यावसु any election to determined by majority of the board of the member present in the voting have adi moi la voting to wari adi adon counter do ne ba mi sit khumbu le bis ama hujik lai gi election to tre ayeng saka sema ga election to ra ni ko adu 59 nang lai 59 moi tara tare dong yaw adi sum mi kuling thoi le na saka sem du ni mi wari bo ba yam lai le saka sem je ai kham ma du su dum khalam do mali ana hujik एक वोट तौबदा मेंबर प्रेजेंट वोटिंग ने कॉन्स्टिट्यूशन हाइजे प्रेजेंस ओइबा वोटिंग जोइबा नो प्रेजेंट नो वोट ने अदुगी इज सिंपल सबमिशन नि अदु सुम अदुबु सिदा हंगदो वहंग अमदि लई कई वहंग हा कांदा सुमाइना डिमांड तौरगा कनागुम जीव सिना जी बैदि मियोय खरना यारे यारे अखोय सका सेमजरगे नोइना बु याबिरगदि साइन तौर लोरे ना अदुबगा कयुम काना तौबुस यावी रिटर्न कमिटमेंट पियो मगदि औ लेबा निंदबिदा अखोय अखोय सौकी निंजबसु लेबको अदुबुसु अखोय येंबम चांगी साइड बाय साइड लो येंबिरो अदुगा मोइना ताले डिमांड सिंगसिदि लोदा constitution da moina panjari ba constitution jiri yengbada constitution supreme law bele supreme black side latin baronda adu makhada di manipur gi ngkhoi sidi inchi ga natre bindu bu kai ba ya ba natre international law si apply to ko do international law si apply to ko do ne kaino ga ain hai bana ti bisakha bas state of rajasthan ma kesu yengbiu international law should be considered to interpret the constitution india when there is no conflict hai ba ko adun conflict like ba koi unity position juris ka hai gumba jus ko jen hai gumba si loina ba interpret to york ko do ni ai kham ba manipur ngam khoi ka roi moina huji demand ta la we now very we clear manipur gi unit territory tarang kaim khai do roi manipur sct sana le ba le rani adunga huji ki do ngasai athobu di ka en cheng ma ngasai gi citizen natta ban board ka ba yor madina ma city qualify to go do bani section 191 yaw bani ko uji MLA obese citizen am change bako asam dadi high court case tawe ai pirate redu document du moi gi citizen obo oido chingna banu pa am yaw jane ba MLA marta case tawe ni amai to na khoisu citizen nata banu boka ka to ka singa taw magadi ko it to be need to be challenged before the high court of Manipur sidu to bu dakale okay citizen nata bana candidate waramba adu candidate oiba kana tana even voter oibasu yada bagi adu makoi provision leji madu gi manung channa koi gi yam kana koi SIR habatare मसिसु कोई इंडिया के तोंगान तोंगान बस सिंग दम तौनरी अदुना मदुगी मखा चथरक पेन हुजिकी सुंबा कोई रिटर्न कमिटमेंट म पीगदम लेंगा सेंबसे कोई यानी क्रम कांदी आदि बट दे हैव गिवन अ प्री रिक्विजिट कंडीशन प्री रिक्विजिट अम पीरे प्री रिक्विजिट के हाय मतम दा रिटर्न कम्युनिकेशन अमा लाग अनो बलेंगा तुना पी बतारगदी मकोई की डिमांड से यूनियन टेरिटरी की डिमांड से सपोर्ट तवनी हैबगी रिटर्न कमिटमेंट अम पी तारगदी एकोई लेंगा सेंबदी यावगनी हैबगी वाफम से थमे मधु लीगल हादि मकोइना नमदन तोहन भाइबसिसु नत्रगा MLA सिंगसिदा फोर्स ओ भाइबसिसु इलीगल ओइ वाफम नेन जानबुदि थंबिखरे अदुबु लेंगा सेम होरगल ओरे मणिपुर काइद्रगल ओरे मणिपुर से थुना पीसफुल ओइबे एनवायरनमेंट लांगगे दमकता ngahaki oiba wakalonda suma makal gi written assurance ka commitment ga pithok lera magadi haibagisu chingnaba lebini na madu pidana ba ko yi lenga semak kaduri ba legislator sing aduna section na sumba decision se lobi ba phagani habagi north to galona what next hujikti point manga se logre hujik center na bu tongan tongan ba parties and stakeholders singa wari sanagani habagi wapum sumaroina Kuki jogi MLA singa center na unagani habagi wapum sing muskhara dum legi ba mali hatara aduna what next kan the 28th January de di parliament ki budget session jo hogi dore aduna sigi mamang se da punamak se lekhai ta bam chang hatara ngasi se already tang taraga mari yogre nimit taraga mari chayol only we have only 14 days sigi marak se da Manipuri oiba peaceful environment lalu kita lenga ku mahalak pe abagi othokpa mamita bi brakamai yang bi Michael what next BJP su yamna responsibility chauna lei maramdi they have to take care of the constitutional legal gi kaino procedure hai tare ko ketang like kaino makara emergency thamora PR extend to ngai gi or ECI degi election to bo yade haina certificate lora atu gum legal complication hai tare ko ketang thing na ki gani adu gi challenges ama adu da Manipur da kamai na sarkar se chalai to ki gani so that there is lang ba khot pa kem ta to den na ba hai tare adu matung da muka sigi next 2027 da so muka election leiba adu mayam su kamai na to muka halak pa ya bra hai ba gumba adu ga maru na IDPs mayam mayum hanba yadriba Chuchampur Kampu pi aduga kenogi moregi se meitei haiba mi phurup singi damakta access oiba yadriba hai tare these are the challenges which
BJP na dum thenga kado pot ne ba any popular government any democratically elected government la abasu mugi mathodu adugumba to hon kado ne ba ko so swai gi matang sida hoi egi wakhan de di ena tajabada MHN su home minister na su mari lena da ba oza AK Misra du gati da thare ba karigi su group mayam singi khoi sarkar sem do robne nang khitang chelo chong cheng khitang tor aga moi du pusilon na tradi yaro hai bane ba actually maga mari lena de ba AK Misra ga ta seng na di sarkar formation se government formation da magi role leite ha ta leite ba do so nang khitang su group ga nang nobni nang deal dum to na khitang chong ga chel la ga kaino khitang themo hai ba tharak po ram gani bai gi wakhan da di ko soidna azur ma as actively dum paira ga yore hai sangai gi report matung na yore aduga condition khara semeng asi put up to hi gani moi saka formation su yare hai bane ba adoi taradi soi ga do mandre government formations soi ga do mandre adum lakani adubu kayam moina thanga nung thanga thinga ga ya ba pot o do mande maram di moi gi constitution gi matung ina adum BJP na so dumakti interest jamu in Kashmir gom dawna thugai gi haiba wakhan leitabani na adoi tara di so ultimately government will come adubu sigi irang thodok hai tare Manipur gi thodok se ngarang gi army chief gi wari su statement su tai su extend tor up matung se da stability ma lai hai bane ba adoi tara di Manipur Legislative Assembly na su February 28, 2024 da fazana resolution amadi lawe ba ko kaino gi bill act gumbamak natraba su governor SN law draba su za assembly na su house resolution ama adopt to kiba pot ama leba as a legislation ama oina kari hai sara regards pi pham to adu noi moi house leiringai phawadi su the extent to ba yada bani na house and hak resign to halaga constitutional crisis le hai halaga du season raga PR thamaga ekhoi khetang som sai khetang adu da khetang to ge hai bene adu nang kari gumba na noi gi manung masen de su khetang ngai na daba meitei gi marak ta su khare le nang nang pothau hai na 3-4 hours gumba XCM ga kaino gi party leader wari sana mo to ei du rom da khalle ba oza matam pi ba tar na makta cooling period hai tar hoi kari gumba nang hojik hek hoi number su leiram gani adu resu vote no confidence motion to batara di khetang problem le gani adui mahut tu da nang halak pa yana na ba gi makta nang khetang kaino to ro khoi khetang sem ge haina hojik to khiba pot se PR government se dum tham khiba hai ba hai se dum khalle ba ko on the other hand adu tanan na ba gi damak da timing du yungo badara just one day before everything adu kamu kaino mahut su sin bi deba aduga national spokesperson amuka thajil aga maga MLA mayam pulap changba so simayam sing se actor madi sorry kaino director madi leba adu director du na kanara hai bidi khoi Manipur praja mayam na sukhi thiru dre ba ko hajik naw torba pot se amuk su som sa yadra kansas nang se IB ga agency mayam thado nang se home minister na nang se pambane nang su CM oiba yaba chance le du da hai le som sa mu ka harau ba ko adu mayam sing marak se da mina advantage lo ba koi pun da ba gi maram oiduna so hojik di now adu gi drama su hojik chahiye ma hen yad rabni na oza adu di constitution amendment to ba tara di kadai phau Manipur praja na rek to geda kham ko ngamdre problem se Kuki ne Kuki ka nano Manipur da si thiduk se ba who is Kuki mi marna ai Kuki na te haire yare phare lao paite na ai Kuki na te yare phare THADOU na ai Kuki na te yare lai smai yar akoi indigenous masen yana raba pot ne ba doi tarik kaino adu akoi gi manung sida reconcile to wo hai tar adi tribe khuding ma gi listed indigenous people nem khoi wari sana ge facilitate to bi hai su yade so government of India na sana riba pot aduga su haire suspension of operation agreement haire Manipur ka ba yaro haire ban noi langganu haire langre tumina le riba som side da agreements mayam point amta inde akoi gi human rights violate to ba Manipur praja 3 million population se ngasi gi fundamental rights enjoy to bangam de bagi maram se suspension of operation agreement dai leiri ba Manipur gi political power 10 MLA sumu gi mi oiba naron sumu oiba
everything oiba moina pai hi sida responsibility se bharat sarkar na fix to bangam da bagi pot ne ba ko Okay. so adu maram du na yamna nungai te adu let us wake up akoi hodo ga ko hetang kaino to ba ya bra haina Okay, make up thokpaki matam du yore yam thienge habani aduna hujik lurba tanjasi yorabani asigi tangkak asidadi hariba opportunity have tare situation se opportunity don thokpaki mathau su tagani aduga hariba point manga have tare point manga resolution manga asidi yori wafum singa sisu munna khangbam changi masida masidi yada yagani haibagi wakal londa yamna laina lauraga masida sign na kumba tokthokpa hari mamang dosu memorandum lenga ka sign tawna ba mayam lay adu hariba memorandum lenga na ngak na sakhi daba mayam lay aduna memorandum amgi mongdo sign tokthokra loire habi mongdo ka toram targadi madudana future dasu amu hena chauba miyam gi awaba mo ini aduna madu mamtal hen yamna clean oiba lambi amada sanction nabge tamakta lakadri anuba in case if anuba lenga ma halakata utargadi aduna sanction no phagani otherwise sanction odo targadi matam chupulo lero one line da thambiro one line da ki balkanization ja sina bas nuai te negative way na su thoi faida balkanize tawroi masi mota khoina haiba ya basi union territory kaita ai sai khalam bani ne union territory phangaro haiba gi nization no da aduna phane okay asla union territory khatam no this is a question ne koi balkanize tawrni have not makoi ki demand do balkanize tawno ki demand hai jabni we are not supporting balkanization but we are raising question against demand for balkanization makila hiding why do le union territory khatamization hai do khatamization okay balkanization bahut sida hojiki kaino Kuki gi MLA hai tar ei Kuki ne hai ri ba subscribe to hiyo MLA do ama ta tho ba Manipur gi why UT state gi se chief minister ma pira se ba duga Manipur thogai ba ngambra amta mo toning ba to su center ga thogai nan biro ko je anywhere let them be the chief minister never ever dream about balkanization of the state of Manipur madu hek dream toraba madu gi mayokta all the media in Manipur will be speaking against those people who dream about balkanization of the state, who thinks about balkanization of state, division of the state. And when we say against those people who dream about balkanization of the state, then they think media are biased against them. No, we are not against anybody. We are not biased against anybody. We are in support of everyone who is in support of the integrity of Manipur. So let's support for the integrity of the Manipur and the people of Manipur. Haibugi wakalon sida makatana balkanize to bugi deadline puthokpiraganu maduduna ngasai uzan thamir baina union territory khatamization gi deadline ohen view haibugi wakalon so that deadline will be khatamization of UTs by 2027 March haibugi wakalon sida ngasigi the Manipur files ki edition matang solution jargi ngasigi edition mapung pan getamakta khoi atau budi kharanganna ato tabakra lebdagi hanbi khare tu lemori pa panelist ani baro bisa mukan tha chapnuk chari appreciate you joining learn yimu punam rusanga sigi edition se karam to SKTV Manipur ki tongan ba social media handle sing da join to biraga comment amadi feedback tha birak payagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj signing off kurumjat